der Ziege. I'm not interested. But... Off with you. No question. I'm not... But... Off with... Mr. Bryden is right there. Ziegen haben doch Haare, ja, so Borsten-ähnliches Gebälk. I should leave the goat alone. Nee, wir brauchen Haare von der Goat. Goat Simulator. Much too coarse to be used for bowstring. Ah, okay, gut, dass du das sagst. Also ist das das Falsche. Hä, aber wo gibt's denn hier noch Haare? Okay, er hat eine Glatze. Sparrow AR. Wie heißt unser Vater? Ist William, glaube ich. Es gab noch einen Hund, aber der hat ja auch keine langen Haare. Hello again. Yes? Mr. Shoulder told me about a folk tale associated with Hobb's Barrow. It tells of Saxnot, a goblin. Are you familiar with it? No doubt there is such a tale. Name any beastie you can think of and someone round here will have a story about it. My thoughts precisely. Farewell. Wir gucken mal, ob Arthur noch da hinten steht und immer... Oh, Fuchs. Fuchspisse brauchen wir. Fuchshaare. Hatte das was zu bedeuten? Nö. Hier gibt's auch ein Tier. Wenn wir eine Falle bauen. I shan't be visiting the badgers again. I shan't be visiting the badgers. Ja, Arthur, okay, der könnte jetzt an der Train Station wieder sein. Er hat gesagt, das ist komisch, ne? Die Railroad Track war außer Betrieb. Trotzdem kommt aber einer an. Zettel. Attention, Bewley Station is closed for the time being due to track damage between Bewley and Bakewell. We apologize for an inconvenience caused. Midland Railway. Okay, er hat tatsächlich die Wahrheit gesagt. Attention. Hello? Village Square. Was könnte man denn noch machen? Oh, hier ist ein Pferd. Ach, okay. Der Musician kam mit dem Pferd her. Pferdehaar. Autsch. Ah, vielleicht sollte man das nicht rausreißen. I could certainly use the knife to cut some hair from her tail, but I'm gonna have to gain her trust unless I want a hoof to the nose. Ja, erstmal das Vertrauen. I don't wish to wake Herbert, mach du das. Horace, wie gewinnt man das Vertrauen eines Pferdes? Hitching Post Horace. Ah, hier ist ein Bucket. The horse has been provided with some drinking water. A fine specimen. She's well looked after. Wie macht man das? No, that won't achieve anything useful. Puh, das brauche ich ja noch. No. That won't work. I can't see how that. Ich auch nicht. Horsehair would make fine bowstring, but the trowel is much too blunt for this job. Ja, das richtige Werkzeug haben wir ja. Das ist ja das Messer, aber I'm not sure what. Ich muss irgendwie das Vertrauen erwecken. I'm not sure what. I could certainly use the knife, but I'm gonna have to gain her. Gain her trust. I'd rather not. I don't wish to carry. Verdammt, wie bekommt man das Vertrauen eines Pferdes? Banane essen lassen. I can't think of anything else to talk about right now. Doch ihr Pferd. Hello there. Yes. Is that your horse stationed in the alley? Aye.
Thistlecrack is her name. That's an unusual name for a horse. Aye, it were what she were called when I bought her. Glutton would be a better name. She likes her treats. But it feels wrong to change it. Thank you for your time. Make sure you watch my performance later, won't you? I'll try. Mann, warum fragt er ihn nicht, ob ich da Haare haben kann? There's nothing else I wish. Hello again, Mr. Shoulder. Miss Bateman. What else? Try not to worry yourself too much with these old stories. Leave those to the locals, Miss Bateman. Have others spoken of goblins appearing in their dreams? A dream is a dream, that is all. They merely make for good stories. I know. But to answer your question, no, not to my knowledge. Thank you for your time. Aye, Miss Bateman. We will speak more later. Genau, wir werden später noch ein bisschen weiterreden. Ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause. Für euch geht's jetzt sofort weiter mit dem wunderbaren Spiel The Excavation of Hobb's Barrow und hoffentlich werden wir lösen, wie wir dieses Haar bekommen. Wie gewinnt man das Vertrauen eines Pferdes? Ich weiß nicht. Mit einer Schale Salami. Lasagne, so heißt es ja. Moin, es geht weiter mit The Excavation of Hobb's Barrow und noch wurde hier gar nichts exkaviert. Wir haben aber endlich unseren Auftraggeber getroffen, mit dem ich ja gar nicht mehr gerechnet habe. Mr. Leonard Shoulder. Außerdem ist hier eine merkwürdige Person, die Mr. Cross heißt. Ein Typ, der per Pferd herkam, ein reisender Musikant, der wahrscheinlich später an diesem Abend, von diesem Tag, im Plough and Farrow noch ein bisschen was spielen wird, ein bisschen was trällern, hat er gesagt. Leonard Shoulder, ja. Was machen Sie da? Trinken. Ja, mit dem waren wir eigentlich am Quatschen. Können wir auch nochmal weitermachen? Miss Bateman. Während ich mir hier das Mikro richte. The Excavation. I've still not been able to gain permission to excavate from Mr. Bryden. Is that so? Perhaps you could show him something that might change his mind. Ja, dann können wir was. Vor allen Dingen, weil er ja gesagt hat, das sollte überhaupt kein Problem sein. Tell me about yourself, Mr. Shoulder. I'm sure the locals have filled you in already, lass. You cut quite the mysterious figure. Most had little to say. It's true. I do tend Also, to keep my head erstmal down. viele wissen gar nicht, wo du wohnst. Manche dachten, du wärst schon längst tot seit Jahren. Und andere kennen dich überhaupt nicht. I wouldn't change it for anything. I take it you don't get many visitors. Oh no, nobody bothers me. That's the perk of living so far out, huh? Just me and me hens. I used to come into Bewley more often, back before my health went to bugger, eh? What do you think of Bewley? Whilst one could consider the villages to be rather unenlightened, this place has its charm. The market's in town today. You can see that folk want fun out here. Das ist interessante Previous What else can Excavation. you tell me about the previous Das excavation? muss der doch wissen. I think I covered it earlier, Miss Bateman. As you yourself said, it were a time of superstitious hysteria. What was it like living in that period of hysteria? I kept to myself. It didn't really affect me. Hysteria ist auch ein Lied von Def Leppard. If one can keep a level head in such situations, one can get by. Indeed. Is there anything else I should be aware of before my own excavation? No other ghouls I should be worried about? Ah, you know the answer to that. The corruption in that soil were all in the minds of men. Das ist eigentlich ganz lustig, weil Goblins gibt's ja. Ghouls and Goblins. Das ist doch, ist es nicht der zweite Teil von Ghosts and Goblins? Ghouls and Goblins, ich glaube schon. Is there anything else I should know about Hobb's Barrow, Mr. Shoulder? No, lass. I'm certain we will know a lot more about it by this time tomorrow. I hope so. What do you make of Lord Panswick? His lordship is an important man in Bewley, as I'm sure you have gathered. His family has commanded much respect here for many generations. Do you respect him as a leader? I do. He wants the best for the village.
Without his influence, the railway line would have never come through here. Does he want more visitors? Aye, I believe so. He has great ambitions for Bewley and wants to share them with the world. Mhm. What do you think of Charles Bryden? He is a decent man. It must have been hard for him after that terrible business with his brother. Without a doubt. I must say I had assumed you had at least spoken to him about my visit. Sorry, lass, I had no Hat intention nicht. of giving you the runaround. Hat er nicht gemacht, hat einfach angenommen, dass es kein Problem wird. What do you make of Mildred Walker? Who? I believe she's also Die Hexe. Leute, das ist das kleinste Dorf hier. Ihr seid total abgelegen und ihr kennt euch untereinander nicht. Our paths have not crossed in a long while. If you don't mind me asking, what is the nature of your ongoing illness? Oh, just the ravages of age. Getting off this bench will be a small battle in itself. Something you won't need to worry about. Die haben hier eine komische Krankheit, glaube ich, manchmal, Growing old is a wenn sie alt blessing and sind. a curse. Der Pater ist auch, der kotzt da rum, sah total komisch aus. So much tossing and turning. But I'm right as rain now, especially after a mug of ale. Don't worry about me. Alles komisch hier. What are Lord Panswick's plans for Bewley? He's rebuilding an old chapel on his estate. He seeks to bring God back to these lands. But what of St. Edmunds? I think Father Roach might argue God has never left. Indeed. Let's leave such arguments to them, shall we? Gute Idee. I've still not been able... Ja, wir können ihn hier fragen. Still not gain permission. Dann werden wir jetzt mal... Okay, er hat uns ja den Tipp gegeben, wir sollen ihm irgendwas zeigen. Dann werde ich ihm doch mal was zeigen. Wäre es mit... Aber den Brief haben wir ihm ja schon mal gezeigt. Wir können vielleicht versuchen... Guck mal, das ist ein Ausrufezeichen auf dem Amboss. Mr. Brydens Farm. Vielleicht versuchen... Ach, ich muss wieder das hier drücken. Einen Wurm zeigen. Fiddlebow. Knife. You call that a knife? Weiß nicht, das hier. What do you make of this stone, Mr. Bryden? It was strapped to my father's journal. Wait a minute. Let me see that. By God. Da klingelt was. Wait here a moment. I need to get something from inside. Bei Gott, hat er gesagt. I waited for what felt like an age. I now realize that Mr. Bryden must have been in a great debate with himself, wondering whether or not to share his own piece of the mystery with me. The goat stared at me, seemingly in pity, as I stood there in that rolling fog. Finally, Mr. Bryden emerged. Now then, as far as I know, what I have here is the only thing that Samuel brought back from Barrow. Take a look. CAZ. Pear! That's been in my drawer ever since Samuel passed. I suppose it might be important, so I kept it safe. Fate is clearly playing a part in your arrival, lass. Please, Mr. Bryden, allow me to excavate Hobb's Barrow, a place that is no more than dirt and stone. You're not gonna give up, are you, lass? I'm not. Samuel managed to say one thing about those men that helped him. I think it's time I tell you. Yes? He stuttered out that one of those fellows could barely walk after they got out of there. Tongue-tied too, the man were. My father. You what? My father. He had an accident around 25 years ago that left him bedbound and unable to talk. Aye, could be him. My mother told me it happened in a horse riding accident. Samuel boarded up that barrow for a reason. Something unnatural occurred, I know it. Mr. Bryden, we must rely on our rational faculties to explain any... Promise me you'll be careful. Any sign of trouble, leave without hesitation and we'd board that accursed place up again. Understood? Wait, you're giving me permission to excavate? Aye. Against me better judgment. I don't have the energy to stop you, lass. Thank you so much. I am grateful. Don't make me regret my decision. Take Samuel's stone.
Are you sure? Aye. Give it back to me when you're finished, though. I promise. Thank you. I'll be sure to show you my discoveries, Mr. Bryden. I'd rather you don't. Now then, I've got things to get on with. I don't suppose you can spare any labour to help me with the dig? Don't push your luck, lass. Market's on today. Plenty of able-bodied men about. Ta-ra now. And like that, I finally had permission to excavate HOB'S barrow. As exciting as that was, I was distracted by what Mr. Bryden said of his brother's associate. There was no doubt in my mind that father was the stricken man he spoke of. You told me he was crippled after coming off his horse. Why did you lie to me? To protect me? To stop me from following in his footsteps? You failed. And so did Charles Bryden. He should have said no. He should have never given me that stone. Oh. Hätte Nein sagen sollen. Boah, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Läuft mir den Rücken hoch. Oh. Okay, wir haben die Erlaubnis. Die wir nicht hätten bekommen sollen wohl. Wir können, okay, was machen wir jetzt? Wir können ja jetzt nicht einfach anfangen zu graben. Wir gehen mal Bewley Village. Guck mal da, der Markt ist fertig, genau. Was verkaufen Sie denn da? Fresh produce. What have you got for sale? I'm selling meat, vegetables, and all sorts of herbs and things. You're welcome to have a gander. I'll be sure to browse. Goodbye. Ja, also auch schön, dass hier Markt ist und wir haben keinen einzigen Penning. Tins. Tins of corned beef. Ghastly. Die können wir Dosenwerfen machen. Meat. A decent selection of cuts and sausages. Oh, Wurst. Ey, so Rohbeißer sind einfach der Hammer, ey. Es gibt nichts Besseres als Wurst. Sacks of apples and cabbages. They've all seen better days. Good day. Freshly picked apples, miss. Would you like to try one on the house, like? Ey, Moment mal. Ein Apfel für das Pferd. Yes, please. Here you are, miss. Ess ihn nicht. Steck ihn weg. Ja, acquired apple. It's riddled with holes. Ja, weil die Erde vergiftet ist. Pie-Seller. No, thank you. Ich hab nicht mal 2 Pence. Oh, ich hätte so gern Kuchen, wie die immer alle mit Kuchen locken. Hello, Miss Tompkins. Hello. We weren't introduced earlier. My name is Thomasina. Ma'am? How do you fare, Miss Tompkins? I'm waiting for Mr. Ambrose. Have you seen him? Who's that? The milkman. Ms. Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. I'm afraid I haven't seen him. Ein Milkman gibt's ja noch. You are in the employ of Lord Panswick. Aye. He employs half a Bewley in one way or another. I'm in need of some help for my excavation. Do you think his lordship could lend me some of his labourers? Maybe. Might you introduce me to him? Sorry, ma'am, but his lordship doesn't take visitors. Any road, I must wait here for Mr. Ambrose. Ms. Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. If Mr. Ambrose doesn't turn up, and I find you some milk, would you be able to introduce me to Lord Panswick? His lordship really doesn't like visitors, ma'am. I'll take the risk. Miss Fenchurch will be cross with me. But she'll be even crosser if I come back without fresh milk. So, do we have a deal? Aye. Bring me some milk and I'll take you to his lordship. Die Ziege. But Wir brauchen einen hopefully Mr. Eimer Ambrose und will Ziege. arrive soon. Have you been waiting long for Mr. Ambrose? Aye. He should have been here a good 2 hours ago. He's here every market day, you see. He sells only the freshest milk. Miss Fenchurch swears by it. I hope misfortune hasn't befallen him on his way here. I'm sure he will turn up. Oh, I hope so. Das klingt nach einem Are you Rätsel. familiar with HOB'S barrow? What's that? Never mind. What do you make of these stones? Oh, gives me the creeps. Why? Dunno, just a feeling. Who is Miss Fenchurch? His lordship's housekeeper. I'll let you know if I find some fresh milk. Thank you, ma'am.
But tell me if you see Mr. Ambrose, won't you? I will. Das ist wieder Butcher aus Diablo. Ah, Fresh Milk. Geil, wir haben jetzt einen Apfel. Und Pferde mögen Äpfel wie Menschen Nutella. Deswegen kriegst du jetzt einen Apple. Oh ja, der sieht ja richtig schäbig aus. Hey girl, would you like an apple? Guck mal, der Fußstapfer bedeutet ja. Also hat nichts gebracht. Nee, sie mag den Apfel nicht. Wurm in Apfel. Jetzt habe ich einen Apfel mit einem Wurm drin. Hey girl, would you like an apple? Mit einem Wurm drin, mit Kenneth dem Zweiten. Wumpf, 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 ne. Warum habe ich jetzt einen Apfel mit einem Wurm drin? Ich brauche einen Eimer. To the nose. Warum? Der ist aber neu da. Wieso steht da ein Eimer? Ein Eimer. Scheiße. Apfel mit Wurm. Naja, okay. Oder ich zeige ihm den oder er gibt mir einen noch frischeren. Moment mal, entschuldigen Sie. Da ist ein Wurm drin. Good day. How did you like your apple? I'm afraid it is rather rotten, sir. Hey up. That. Don't you be going around telling folk I'm handing out rotten apples. Good day. Freshly. Selling them at a steal. Would Miss like to buy some? No, thank you. Das ist auch schön. Wie war Ihr Apfel? Naja, der ist vergammelt. Dann gehen Sie bitte nicht rum und erzählen Sie, dass er vergammelt ist. Na, was mache ich denn jetzt mit einem Rotten Apple? Vielleicht mag die Ziege einen Rotten Apple essen, aber ich wüsste nicht warum. Was macht denn hier der Smithy? Smithers. Do you have any fresh milk going spare? I'm a blacksmith, not a cattle farmer. Quite. Does the name Saxnot mean anything to you? Er läuft da hinten noch rum. Never heard of it. What is it? Never Goblin. mind. I met a girl at the Devil's Toe. She gave me this broken fiddle bow. Ha! Well, you've experienced the local folklore firsthand then, lass. What do you make of these stones? Don't look like out to me. Wie die Tompkins hier Thanks for your zuhört. time. Aye. Speak to you later. Hier war doch gerade jemand. Hobbler hat auch nie auf, ne? No one here. Okay. Fresh Scotch eggs! Oh, hier hat sich auch was verändert. Joe, perhaps you've had enough sugar? Don't you start an all. Mögen Pferde Zucker? Teapot Sugar Cubes. Joe. Oh, aye, she's back again. Can't a man drink his tea in peace? There's nought for you here, lass. Oh, ich hab gehört, du trinkst Zucker mit Tee. Horrible man. How many more sugar cubes is he going to add to his tea? He'll have no teeth left by the end of the day. Hands off me sugar. I think this is supposed to be for all the patrons, sir. I said hands off. Come on, Joe. Be nice to our visitors. Ha! This place has gone to buggery. Yes, Sugar Cubes. Mögen Pferde Zucker? Ich hab keine Ahnung. Jetzt alles, was man irgendwie essen kann, I prefer my tea hot and fresh. will ich den Pferden verfüttern. Achtung, ich will nochmal sehen, wie er einen Zuckerwürfel reinmacht. Das ist so befriedigend. Komm, Joe, da ist noch nicht genug Zucker drin. Mach noch was rein. Ja? Noch ein. Blub. Er den fallen lässt. Erstmal Hand in Position bringen. Blub. Do you have any fresh milk going spare? Sorry, lass. I've none at all. Never mind. Goodbye. See you soon. Versuch was wird. Blub. Hello again, Mr. Shoulder. Miss Behrman. Thank you for your time.
Aye, Miss Bateman. Ah ne, Moment, wir We'll speak können more later. ihm sagen, dass wir jetzt die Erlaubnis haben. Miss Bateman. Mr. Bryden has given me permission to excavate Hobb's Barrow. Marvellous. I'm sorry you've had to sort all this out in my absence. When do we start? Tomorrow, I hope. But first I need to recruit some locals to assist with the dig. It's too much work for me to do on my own. I see. Thank you for your time. Oh, ups, aus Versehen weggedrückt. Bateman. Ich frage mich, wie sie das alles bezahlen will. Ab morgen wird sogar das Zimmer auf unseren Deckel geschrieben. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Okay, Zucker. Doch, so ein Zuckerwürfel, oder? Hier. Here, girl. Eat this. Mompf, 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 mompf. Ah. Good girl. Hopefully that's gained some trust between us. Jetzt. I've Ganzen managed to Schwanz cut mitgenommen. off a few lengthy strands. So, und jetzt nämlich Horsehair mit Resin. Mit Harz. There we are. This should make sufficient bowstring now. Jetzt haben wir hier Bowstring und Bow. Und Fiddlebow. Fiddlebow ist hier so für The bowstring seems to hold on sufficiently. für Geige und so weiter zu spielen. So, ja, so, weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Quietschapparat. Okay, der Fiddlebow. Jetzt gehen wir zur Goblin's Daughter beim Devil's Toe. Ne, das ist mal ein Satz. Die Tochter des Goblins beim C des Teufels. Miep, 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 miep. Church können wir auch noch mal reingucken. Ob jetzt mittlerweile da die große Lesung begonnen hat. Die große, wie nennt man das nochmal? Teufelsaustreibung. Exorzistisches Verfahren. Look what I have for you. My head is spinning. What happened? War das für eine Melodie? Hello? Where did she go? Also sie hat was zurückgelassen, die Fiddle. The girl left her fiddle behind. I'll take it with me in case I see her again. I want to understand what just happened. Würde ich auch gerne verstehen. Ich würde auch gerne verstehen, warum diese ganzen... An abandoned fiddle. Warum ich diese Fiddle jetzt habe. Oder was könnte ich damit machen? Vielleicht mit dem Musikanten irgendwie reden mal. Das war ja echt crazy. Die ging ja pervers ab. Okay. Gucken wir mal. Ich habe gerade eine Glocke gehört. Nee, ist Musik. Hintergrund, Soundtrack. So, keine Ahnung. Ein Bogen habe ich jetzt. Ach nee, kein Bogen. Eine Geige. Fast dasselbe. Ich habe irgendwie, meine erste Intention war direkt, oh, wir haben eine Geige. Ich muss der Ziege irgendwas vorspielen. Guck mal, der Sugarmann ist weg. I'm not sure they would be interested. Er ist ein Musiker. I don't think Stanley would be interested in that. I'm not sure they would be interested. Okay, dann weiß ich echt nicht, was ich damit machen soll.
Leonard Schole.